Today's World of Wisdom, From One Soul to Another, will be presented in English and Armenian, with subtitles in Arabic, all access or Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish, and Urdu. More languages are available online. For your special language, please visit www.suprememastertv.com/subtitles. Արևելքում լեռնաշղթաներից ամենասուրբը Հիմալայներն են, որտեղ գագաթները ողջ կլոր տարի պատված են հստակ սպիտակ ձյունով։ Հոգևոր պրակտիկանտները ապրել են այս սրբազան եւ խորհրդավոր լեռներում, եւ որտեղ բազմաթիվ լուսավորված ուսուցիչներ են Երևան եկել ազատագրելու զգայունանակ էակներին կյանքի ու վերածնման ցիկլից։ These look very magnificent and very holy. These look like Himalayan. Իսկ արևմուտքում ճանաչում են Արարատ սարը եւ նրա հետ կապված բիբլիական պատմվածքը։ Աստված ասել էր Նոյին, որ իրեն ենթարկվի եւ կառուցի մի տապան, որ փրկվի ջրհեղեղից, քանզի այն կործանելու էր աշխարհը։ Նա իր հետ վերցրեց իր ընտանիքը եւ մի զույգ բոլոր տեսակի կենդանիներից։ Եվ անձրևը հեղեղեց երկրագունդը 40 օր ու գիշեր։ Իսկ Նոյը ընտանյոք հանդերձ փրկվեց մահից։ Վերջապես տապանը նստեց Արարատ լեռան վրա։ Այսպիսով Արարատյան դաշտավայրը դարձավ մարդկության օրրանը, որտեղից սկսվեց երկրագնդի վերաբնակումը եւ որտեղ Աստված տվեց մարդկությանը երկրորդ հնարավորությունը։ Այս սուրբ սարը նայում է փոքրիկ երկիր Հայաստանի վրա, որը համարվում է արևելքի եւ արևմուտքի քաղաքակրթությունների կամուրջը։ Հայերը հոգևոր ժողովուրդ են, որը պայմանավորված է նրանց հավատքի ծագումով։ Առաջին երկիրն էր, որ ընդունեց քրիստոնեությունը որպես պաշտոնական կրոն, եւ Հիսուսի առաքյալներ Թադևոսն ու Բաթխոմեոսն էին, որ հիմնեցին հայ առաքելական ուղղափառ եկեղեցին։ 2001 թվականին Հայաստանը տոնեց քրիստոնեությունը ընդունման 1700-ամյակը։ The first woman who brought Christianity to Armenia was very beautiful, and she did preach all right. 1999 թվականին այս հավատքով լի ազգի աղոթքները պատասխան ստացան։ Մի կին Հիմալայների կատարներից եկավ այս նվիրական երկիրը փայլացնելու Աստծո լույսը մեկ անգամ եւս այս սուրբ հողի վրա։ Այն օրը, երբ Գերագույն ուսուցիչ հայը ժամանեց մայրաքաղաք Երևան, թեթև օրհնող անձրև եկավ երկնքներից, մաքրելով ամբողջ քաղաքը եւ նվանալով միջնադարյան քարեպատ շինությունները, որոնց վերջին 5 տարվա ամառների ընթացքում անձրև չեր դիպչել։ Հայեր մշակութային կենտրոնի նախագահ եւ Հայաստանի դեպուտատ Նաջեժդա Սարգսյանի սրտագին հրավերով Գերագույն ուսուցիչ հայը հատուկ այցելություն կատարեց Հայաստան որպես եվրոպական 18 երկրների դասախոսական շրջագայության մի մաս։ Քուանին մեթոդը ներկայացնելու բոլոր նրանց, ովքեր փնտրում են ճշմարտությունը։ Այժմ հրավիրում ենք ձեզ լսելու Գերագույն ուսուցիչ հայ դասախոսությունը, որը կոչվում է մեկ ոգուց դեպի մյուսը,
կարդացված Երևանում մայիսի 15-ին 1999 թվական Հայաստան. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Ladies and gentlemen, please give the Supreme Master Ching Hai a warm welcome to Armenia. Now we will have a flower offering to the Supreme Master Ching Hai. Բարև ձեզ սիրելի հանդիսատես, այսօր մենք ծանոթացնում ենք ձեզ գերագույն ուսուցիչ Չին Հային, որը օժտված է գերագույն պարգևով, որը նա ստացել է Հիմալայներում գտնվելու ժամանակ։ Ուսուցիչ Չին Հայը առաջարկում է իր օգնությունը, որտեղ անհրաժեշտ է, եւ նույնիսկ լինում է նյութական օգնություն, սննդով, դեղորայքով եւ այլն։ Սակայն ամենից ավելի նա ցանկանում է կիսել մեզ հետ մեր բոլորի հետ իր Հիմալայներում ստացած իր գերագույն պարգևը, հավերժական երջանկություն եւ ներքին վեհ անձի վերահայտնաբերումը։ Եվ սա է նրա Հայաստան այցելության բույն նպատակը։ Good morning, everyone. We understand many of you could have been somewhere else today, so we would like to thank you for choosing to be here to hear the Supreme Master Ching Hai speak. We know many of you have many questions about the Supreme Master and this special day. The Supreme Master Ching Hai is a teacher who was given a great gift when she was in the Himalayas of India. The Supreme Master offers her assistance wherever it is needed. At times of disasters, the assistance comes in the form of material goods, such as medication and food. However, she also offers to share with us the gift she received in the Himalayas. She has come to Armenia not only to offer a material assistance, but also to offer us all this gift, the gift of eternal happiness and rediscovering our great self. Մեզանից շատերը պայքարում են կյանքում բավարարելու առօրյա նյութական պահանջները, եւ սա մեծ պատճառ է մեր տանջանքների համար, որովհետեւ մենք մոռացել ենք մեր իսկությունը եւ կյանքում գտնվելու պատճառը։ Մոռացել ենք, որովհետեւ ճնշված ենք առօրյա կյանքի դժվարություններով։ Մեր ժամանակի մեծ մասը մենք տրամադրում ենք մեր ֆիզիկական գոյատևման պահպանմանը, մոռանում ենք, որ մեզ անհրաժեշտ է խնայել որոշ ժամանակ Աստծո հետ լինելու եւ աղոթելու։ Աստվածաշունչն ասում է. Առաջ Աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը խնդրեցեք եւ այդ ամենը կտրվի ձեզ։ Եթե մենք փնտրենք Աստծուն մեր կյանքում, մեր կյանքը կդառնա խաղաղ եւ սահուն։ Many of us struggle in our daily lives to satisfy our material needs. We suffer much of this time because we have forgotten who we really are and why we are here. We have forgotten because we are so busy with our lives and the many pressures upon us. We spend most of our time working so that we can survive in this world. But we do not realize we also need to save time each day to remember God and pray to Him. The Bible states, "Seek ye first the kingdom of God, and everything else shall be freely added unto you." We must first search for God, and then our lives will become smoother and more peaceful. Որովհետև մենք դառնում ենք ավելի խաղաղ, ներդաշնակ եւ սիրող աշխարհում, աշխարհն է լցվում սիրով եւ խաղաղությամբ եւ ներդաշնակությամբ։ Մենք շատ ուրախ ենք եւ մեզ համար գերագույն հաճույք եւ պատիվ է ներկայացնել այսօր մեծագույն ուսուցչին։ Խնդրում եմ բացեք ձեր սրտերը եւ մտքերը եւ դուք մեծ օգուտ կքաղեք այսօր այս յուրովի հանդիպումից։ As practitioners of this method, we do not retreat from society, but instead we become more creative, effective, and are able to contribute more to help the world. Because we become more peaceful and loving ourselves, the world also becomes more peaceful and full of love. We are now happy and honored to introduce to you the Supreme Master Ching Hai. Please open your mind and your hearts to take advantage of this great opportunity.
Good morning. Harif. Բարդես։ I have learned many sentences of Armenian language, but when I see you, I'm so overwhelmed. I forgot them all. Ես հայերենով մի քանի նախադասություններ էի սովորել, բայց երբ ձեզ տեսա, այնքան հուզվեցի, որ բոլորը մոռացա։ I just remember Harif, that's it. Ուղղակի հիշում եմ բարևը։ I'm overwhelmed by the generosity of your love. Ես ուզված եմ ձեր սիրո առատությամբ, Your hospitality, ձեր հյուրընկալությամբ, the beautiful of your traditional costumes, ձեր ավանդույթների գեղեցկությամբ, and all these magnificent palaces that I have seen around the public square. եւ այն գեղեցիկ ընդունելության համար, որ ես տեսա։ I have not seen anything like that up to now Մինչ այժմ նման ընդունելություն ես չէի տեսել։ in the world. Ամբողջ աշխարհում։ I was so overwhelmed that even when I was sitting to have some food, I faced the window so I can see all the beautiful buildings outside. Ես այնքան հիացած էի այն գեղեցիկ շինություններով, որ կան 4 բոլորը, որ նույնիսկ երբ հաց է ուտում, նստում էի պատուհանի կողքը, որ աչքս չկտրվի դրանից։ It's so magical that people match so different colors to make it so majestic. A palace like this, it must have been tremendous talent of the nation, tremendous spiritual energy from inside to create that. Ինչպես են մարդիկ կարողացել տարբեր գույները իրար հետ համադրել եւ ստեղծել նման գեղեցիկ ճարտարապետական ոճ, նման գեղեցիկ շենքեր, դա իհարկե խոսում է ձեր ազգի տաղանդների եւ արժանինքների մասին։ Armenia must have been really great culture. Հայկական մշակույթը ըստ շատ մեծ մշակույթ է։ I'm happy that the ancient civilization of Armenia still stand today for the world to enjoy and to worship. Եվ Հայաստանի հին մշակույթը, հին ավանդույթները փոխանցվել են նաև հասել են մինչև այս օրերը։ And thank you for sharing with us this magnificent treasure and sharing it with the world. We thank you. Ես շնորհակալություն թե մեզ հետ, թե ամբողջ աշխարհի հետ ձեր գանձերը կիսելու համար։ Yes. If we have beautiful things, we should share with others. Եթե մենք գեղեցիկ բաներ ունենք, մենք պետք է կիսենք այն բոլորի հետ։ Similarly, the spiritual blessing that God has bestowed upon my humble self, He has ordered me also to share with whomever would like to know. Նմանապես այն օրհնությունը, որ Աստված տվել է ինձ նվաստից, ես պետք է կիսեմ բոլորի հետ։ When I began to wonder about God and the universe, I was very young. Երբ ես սկսեցի մտածել Աստծո եւ տիեզերքի մասին, ես դեռ շատ երիտասարդ էի։ And I did not know to whom I should ask these very big questions, just as what God looks like, how can I see Him, can I touch Him, can I hug Him, because I am very small, I like to hug. Եվ ես չգիտեի ում պետք է տամ այդ բազմաթիվ հարցերը, ով է Աստված, ինչ է ինձ ներկայացնում, ինչ տեսք ունի, կարող եմ ես նրան գրկել, քանի որ ես փոքր եմ, ես ուզում եմ գրկել ում որ սիրում եմ։ Many years have passed since my first question to myself, and I have not found the true answer. Ես եւ շատ տարիներ անցան այն օրվանից ինչ ես առաջին անգամ տվեցի ինձ այդ հարցերը եւ ես դեռ չէի կարողանում գտնել դրանց պատասխանները։
So I follow my grandma to go to the Buddha temple and pray to the Buddha, and I follow my father to the church. My father was Christian to pray to God. I pray to everyone that I know. Եվ ես գնում եմ տատիկի հետ բուդդայական տաճար, քանի որ իմ տատիկը բուդդիստեր եւ իր հետ այնտեղ է աղոթում, եւ իմ հոր հետ գնում եմ եկեղեցի, քանի որ իմ հայրը քրիստոնյա է եւ այնտեղ է աղոթում, ասեն ամենտեղ է աղոթում եմ։ I tried to read the Buddhist Bibles and the Christian scriptures, but I could not understand much. Ես փորձում եմ կարդալ բուդդայական գրությունները եւ Բիբլիան, բայց ավետարանը եւ բայց շատ բան չի կարողանում հասկանալ։ Then and I sleep with the Bible every night. I hug the Bible and sleep. Եվ ես քնում էի ավետարանը գրկած։ And I always pray to God, say, please, can you show me yourself? Can you show me yourself? The God, the highest God, the God above all these human barriers, the God above all religious differences, the God above all hatred and racism. Please, can you show me? I would like to know you more than anything else. Եվ ես աղոթում եմ, խնդրում եմ Աստծուն, որ Աստված ցույց տուր ինձ քեզ, ես ուզում եմ տեսնել քեզ, ես ուզում եմ տեսնել այն Աստծուն, որը վեր էր բոլոր մարդկային սահմանափակումներից, բոլոր կրոնական սահմանափակումներից, ռասիզմից, ատելությունից եւ այլն, եւ ես միշտ աղոթում եմ, խնդրելով, որ նա երևա ինձ։ Somehow I can feel that God is there, but I cannot see, and I would like to see. Չգիտեմ ինչպես ես զգում եմ, որ Աստված կա, բայց ես չի կարողանում նրան տեսնել, չնայած շատ եմ ուզում։ So I try many ways in order to be able to contact him, but I failed. Եվ ես բազմիցս փորձել եմ նրա հետ կապվել, բայց չէր հաջողվում դա ինձ։ Until one day he has kind of led me into this spiritual way that he told me that would be quick for me so that I can know God. Եվ դա շարունակվեց այնքան մինչև որ Աստված չգիտեմ ինչպես ինձ հայտնեց, որ հուշեց այն ճանապարհը, որով ես կարող եմ ճանաչել նրան։ And since then I'm more acquainted with our Father every day. Եվ այդ օրվանից արդեն ես ավելի շատ բան գիտեմ մեր հոր մասին։ And he has ordered me to also to go out into the world and wherever I am requested in order to give this message that he loves you very much, and if you want to see him, I have to show you the way. Եվ նա պատվիրել է ինձ գնալ աշխարհով մեկ եւ հայտնել ձեզ բոլորին, որ նա գիտի ձեր մասին եւ նա սիրում է ձեզ բոլորին։ It has been a very challenging job, but God has said that I will give you all the power necessary. You just continue to serve me, everything I will provide. Բայց Աստված ինձ ասաց, որ ես քեզ կտամ անհրաժեշտ ուժը, քեզ կտամ ամբողջ զորությունը, որ պետք է դրա համար դու միայն արագ քո գործը։ This way has worked for me and had worked for many thousands, hundreds of thousands of other people that have seek God. So I'm sure it works for everyone. Եվ այս մոտեցումը արդարացրել է իրեն եւ դա ցույց է դրա ապացույցը այն 100,000-ավոր մարդիկ են, ովքեր այդ միջոցով տեսել են Աստծուն։ And God has appeared to all of us alike. Sometimes Jesus also comes to us. Sometimes Buddha comes. Sometimes other saints of the past also will grace our lives and instruct us about our daily problems, also our spiritual progress. Եղել են Աստծու մի քանի հայտնություններ, Աստված հայտնվել է մեզ իր պատվիրակների միջոցով Քրիստոսի, Բուդդայի եւ նրանց միջոցով նա մեզ է հայտնել իր խոսքը։ He has blessed us in many, many ways, materially and spiritually, so that we can share what we have
with whomever in need. Նա մեզ օրհնել է թե նյութապես, թե հոգեպես եւ հնարավորություն է տվել մեզ կիսելու այն, ինչ որ մենք ունենք, նրանց հետ, ովքեր դա չունեն։ In our life, we suffer so much because we have lost contact with the supreme power within ourselves, which is the master of all beings, this God inside us. Մեր տառապանքները հիմնականում պայմանավորված են նրանով, որ մենք կորցրել ենք կապը մեր ներքին աշխարհի հետ, մեր ներսում գտնվող Աստծո հետ։ Because if we lose this contact with God, no matter how much possession we have in this world, we will never be completely happy. Որովհետև եթե մենք կորցնենք այդ կապը մեր ներքին Աստծո հետ, մենք չենք կարող երջանիկ լինել, անկախ ամբանից թե ինչ ուժի տեր ենք կամ ինչ իշխանության տեր ենք այս աշխարհում։ In the Bible it is mentioned that know you not that you are the temple of God and the Holy Spirit dwells within yourself. Ավետարանում ասված է, որ անկախ նրանից թե որ ինչ տաճարում եք դուք գտնվում, Սուրբ Հոգին ձեր հոգու մեջ է։ That means Thank you. That means we are not a human being. We just have a human body, but the inside us is God. Դա նշանակում է, որ մենք ուղղակի մահկանացուներ չենք, մենք ուղղակի մարդիկ չենք, մենք ունենք մարդկային կերպարանք, սակայն մեր մեջ, մեր հոգում Աստվածն է։ So how come we have to undergo so much unhappiness, so much lack of material comfort as well as spiritual knowledge? How come? Սակայն ինչպես է պատահում, որ մենք ասում ենք այսքան տառապանքների միջով, որ մենք զրկված ենք այդքան նյութական բարիքներից եւ նաեւ զրկում ենք մեզ հոգեվոր բարիքներից, ինչպես է դա պատահում։ And sometimes we pray a lot, and very, very sincerely, but we feel that God does not answer. How come? Ինչպես է պատահում, որ մենք շատ հաճախ աղոթում ենք անկեղծորեն եւ ի խորոց սրտե, սակայն Աստծոց պատասխան չենք ստանում, ինչպես է դա պատահում։ It is because we forgot where God is. Դրա պատճառն է, որ մենք ուղղակի մոռանում ենք, որտեղ է Աստված։ I have been shown how to contact God directly, and I have been ordered by God also to show it to you, so that you can communicate with Him directly every day. You can see Him, you can hear Him, you can love Him, and you can feel loved by Him. Ինձ օրեցրել են ինչպես կապվել Աստծո հետ եւ ինձ պատվիրել են, որ ես դա սովորեցնեմ ձեզ, ինչպես դուք կարող եք կապվել Աստծո հետ, ինչպես կարող եք խոսել նրա հետ, սիրել նրան։ My language is very simple, because even if I speak for 100 years in the most magnificent language, I still cannot describe the feeling of being loved by God, of knowing God, of being with Him every day. It's very, very Իմ խոսքը շատ պարզ է։ very difficult. Եթե նույնիսկ ես 100 տարի խոսեի աշխարհի ամենագեղեցիկ եւ ամենաբարդ լեզվով, ես էլի չէի կարող ձեզ հասարակ բառերով նկարագրել, թե դա ինչ զգացում է սիրվել Աստծո կողմից, սիրել Աստծուն եւ կապվել իր հետ, խոսել իր հետ։ The only way anyone could know this feeling is that they will have to know it themselves. They have to experience this. Եթե ուզում եք հասկանալ դա, եթե ուզում եք ճանաչել այդ զգացումը, դուք ինքներդ պետք է դրա միջով անցնեք։
And that doesn't take us long, and it doesn't cost us anything now or ever. Եվ դրա համար ոչ շատ ժամանակ է պահանջվում, ոչ շատ ծախս։ To know God is like breathing. It's like drinking water. If we know where He is, we can find Him just like that. Աստծուն ճանաչելը դա այնքան պարզ է, ինչպես շնչելը, ինչպես ջուր խմելը։ Եթե մենք ուղղակի իմանանք, թե որտեղ է նա, մենք կարող ենք նրա հետ կապենք շատ հեշտությամբ։ Because God is within us, it should not be difficult to find. Because we are the children of God, we are the part of God, so it should not be difficult to recognize that part of God which is ourselves. Եվ դա դժվար չէ գտնել Աստծուն, ճանաչել Աստծուն, քանի որ մենք բոլորս Աստծո զավակներն ենք եւ բոլորս նրա մասնիկներն ենք եւ բնականաբար հեշտ է նրան ճանաչելը, քանի որ նրա մի մասնիկը մեր մեջ է։ But if we are busy and if we forget where God is, of course it can be very difficult. Բայց եթե մենք շատ զբաղված ենք եւ մենք մոռանում ենք որտեղ է Աստված, իհարկե շատ դժվար կլինի նրա հետ կապել։ Because we look elsewhere, we look somewhere else instead of in the right place. Որովհետև մենք փնտրում ենք այնտեղ, որտեղ պետք չէ փնտրել, մոռանալով իրական տեղը մասն, ճիշտ տեղը մասն։ We have been very, very busy in this physical existence, and we of course have forgotten how to find Him. Մենք շատ ժամանակ ենք կորցնում մեր ֆիզիկական գոյությունը պահպանելու համար եւ մոռանում ենք նրա մասին։ But once we know how, once we know where, it's instantly, it's immediately. Բայց ճիշտ տեղը իմանալուց հետո ամեն ինչ կատարվում է շատ արագ, ակնթարթորեն։ Sometimes I have forgotten my sunglasses. I put it on top of my head and then I forgot. I keep looking everywhere. Երբեմն ես մակնոսները բարձրացնում եմ գլխիս վրա եւ մոռանում եմ դրա մասին եւ սկսում եմ փնտրել այն։ It happened to you? Երբեմն պատահել է դες նման բան։ Yeah? Yes. So if somebody see you and say, here, it's in on your head, is it? Then you take it. It's easy. Երբ ինչ որ մեկը կողքից նայում է, դες ասում ահա դրա ակնոցները ձեր գլխի վրա են, ինչ եք փնտրում։ Yes. God is so easy to find because God is inside us. The Bible told us so. Այո, Աստծուն հեշտ է գտնել, որովհետև Աստված մեր մեջ է եւ դա Աստվածը նաեւ ավետա։ If you have already remembered and you're in contact with Him, it's good for you. If you have forgotten, I know, I can show you. Եվ եթե դուք գիտեք դրա, շատ ուրախ եմ դուք կարող եք կապվել Աստծո հետ։ Եթե մոռացել եք դրա մասին, ես կարող եմ ցույց տալ ձեզ։ And God has remind us to live in the law of love, the 10 commandments. Եվ Աստված մեզ պատվիրել է ապրել սիրո մեջ, հիշեք 10 պատվիրանները։ Because if we are God, or God children, we should live the way of love, the way of God. Որովհետև եթե մենք Աստծո զավակներն ենք, մենք պետք է ապրենք սիրո աշխարհում, Աստծո աշխարհում։ The 10 commandments is not God's commandment because He's not strict to us. He is very, very loving. He loves us, doesn't matter how sinful we are. But the 10 commandments are just qualities. 10 պատվիրանները դրանք հենց Աստծո պատվիրանները չեն, որովհետև Աստված այդքան խիստ չէ մեր նկատմամբ, Աստված սիրում է մեզ, բայց ուղղակի այդ 10 պատվիրանները ինչ որ որակական ցուցանիշներ են։ A quality of a child of God, the quality of a walking God on this planet. So if we want to proclaim the glory of God, we must also be fit, be up to the standard of the 10 commandments. Եվ այդ պատվիրանները որակական ցուցանիշներ են Աստծո զավակների համար։ Եթե մենք ապրում ենք որպես Աստծո զավակներ, մենք պետք է համապատասխանենք այդ ցուցանիշներին։
So of course we be loving to each other, we share things with each other, and we do not kill each other, etc., etc. These are the quality of a living God. Եվ այդ ցուցանիշներն համապատասխանելու արդյունքը կլինի նրան, որ մենք սիրենք իրար, մենք չենք սպանի իրար, եւ մենք կսիրենք Աստծուն։ Not because if we do not keep the commandments that God doesn't love us. It's just that if we are not up to this standard, that means we have not glorified God, we have not remembered how to be God's children. Եվ դա չի նշանակում, որ եթե մենք չպահպանենք պատվիրանները, Աստված մեզ չի սիրի, ոչ։ Ուղղակի պատվիրանները պահպանելով մենք հիշում ենք, որ մենք Աստծո զավակներն ենք եւ մենք մեծարում ենք Աստծուն։ Apart from that, of course, we know God inside, and outside we represent God in this way, in this quality. Then, of course, we can be proud to say that I am a child of God. We are really the children of God. Կարևորը իմանալն է, որ Աստված մեր մեջ է, եւ իմանալով այդ եւ պահպանելով այդ պատվիրանները մենք կարող ենք հպարտ լինել, որ մենք Աստծո զավակներն ենք եւ մենք մեծարում ենք նրան։ To know God is the birthright of everyone. It is our sole possession, our most important thing to do in this life. Աստծուն ճանաչելը դա այն իրավունքն է, որ մարդը ստանում է ծնված օրվանից, դա մեր միակ, այսպես ասած, միակ մեծ գերագույն նպատակն է կյանքում։ It is says in the Bible that what is good of the man who gained the whole world but lost his own soul, that means lost contact with God. Եվ ավետարանում ասված է, ինչ է շահում այն մարդը, որը տիրում է ամբողջ աշխարհին, բայց կորցնում է իր հոգին, եւ դրա իմաստը մեկն է, դրա իմաստը պարզ է, պետք է ճանաչել Աստծուն։ God is always there because God is the supreme master within ourselves, within each of us, and He knows everything. He hears all the prayers and He grants all wishes. But we must know how to listen to Him. We must have the direct contact with Him so we know what He wants us to do. Աստված մեր մեջ է եւ Աստված միշտ մեզ հետ է։ Եվ Աստված լսում է մեր բոլոր աղոթքները եւ մեր բոլոր ուղերձները դեպի նա։ Եվ նա տիրում է մեր հոգուն, սակայն մենք պետք է իմանանք ինչպես լսել Աստծուն, որտեղից լսել նրա ձայնը։ In order to contact this Holy Spirit within us or God within us, we have to forsake the flesh for the Spirit. And I will show you how to do that while you are still living and busy with the business, with your daily life. Եվ որպեսզի կապվել Աստծո հետ, որը գտնվում է մեր մեջ, որպեսզի նրա հետ հաղորդակցվել, մենք պետք է գտնենք այն ճանապարհը, որը տանում է մեզ դեպի նա, եւ ես դες ցույց կտամ ինչպես անել դա։ Forsake the flesh for the spirit, as is said in the Bible, doesn't mean that you leave everything and you don't do anything, or you don't eat, or you don't work. It's just that you forsake it in a way that we will just go in the kingdom of God with our own spirit while the body is still here. Եվ տեսնել մեր հոգու լույսը, մեր հոգևոր լույսը, ինչպես ասված ավետարանում, դա չի նշանակում, որ մենք պետք է թողնենք մեր բոլոր գործերը եւ միայն տարվենք դրանով, ոչ, դա ուղղակի նշանակում է ցանկություն ունենալ տեսնելու այդ լույսը։ Because of that, many of the saints have also forsake everything in order to fight God, to more intensify it. But we ordinary people, we do not need to do that. We can also contact God every day, leave the flesh for a while and come back daily. Մենք գիտենք, որ սրբերից շատերը թողել են ամեն ինչ աշխարհում, զրկել են իրենց ամեն ինչից այդ հոգևոր լույսը տեսնելու համար։ Սակայն մենք հասարակ մարդիկ ենք եւ մենք չենք կարող կտրվել մեր օրական հոգսերից եւ ամբողջովին նվիրվել դրան։ Մենք կարող ենք ուղղակի տեսնել այդ լույսը եւ վերադառնալ դեպի մեր առօրյա հոգսերը։ Every one of us can do that. Մեզանից ամեն ոք կարող է դա անել։
just like finding the glass on your head. Ինչպես ձեր գլխի վրա գտնվող ակնոցները գտնելը։ And because it is so easy, many of us could not imagine it's like that. So we keep looking in the hard way and we missed him. Եվ քանի որ դա այդքան հեշտ է, շատերս թերահավատությամբ ենք մոտենում դրան եւ ասում ենք դա չի կարող պատահել այդքան հեշտ լինի եւ ուղղակի բաց ենք թողնում մեր հնարավորությունը։ I have been doing that many years before I know where to look for God. Ես ինքս այդպես եմ մտածում շատ տարիներ մինչեւ որ ես ճանաչեցի Աստծուն։ There is a funny story about, it's just a joke. A man, he lost his key. Մի անեկդոտ կա այդպիսի մարդու մասին, որ կորցնում է իր բանալիները։ And then he went outside on the street and keep looking for the key under the street lamp. Եվ նա գնում է փողոցի լապտերի տակ, որտեղ որ լուսավոր է, եւ սկսում է փնտրել իր բանալին այնտեղ։ And there's his friend passed by and asked him, "What are you doing there?" He said, "I'm looking for my key." Եվ կողքով անցնում է իր ընկերը հարցնում է, ինչ ես անում, ասում փնտրում եմ բանալին։ So his friend asked him, "Where did you lose it?" Ընկերը հարցնում է նրան, իսկ դու որտեղ ես այն կորցրել։ He said, "I lost it in the house." Նա ասում է կորցրել եմ տանը։ He said, "Then why didn't you find it in the house? Why you go outside here and find?" He said, "Because here is brighter." Եվ երբ ընկերն նրան հարցնում է, բա ինչու՞ չես փնտրում քո բանն այնտեղ որտեղ կորցրել ես, նա ասում է փնտրում եմ այստեղ, որտեղ այստեղ ավելի լուսավոր է։ Similar to some of us, we do things because we think we should do it that way, but the only way to do things is the right way. Similar to find God, we must have the right way. Եվ նմանապես մեզանից շատերը այդպես են մտածում, բայց Աստծուն գտնելու համար պետք է փնտրել այնտեղ, որտեղ նա կա։ There is no way, no method at all, because God is always there. Եվ այստեղ որևէ մեթոդներ պետք չէ փնտրել, Աստված միշտ այնտեղ է։ So even when I talk a lot, and you think this is the way to God, no. When I show you the way to God, I don't speak, I don't do anything, because your soul is God. Your soul will know what my soul tell you in silence. Եվ ոչ էլ կարելի Աստծուն հասնել խոսելու միջոցով, շատ հետ կարող եք մտածել, թե ահա ես խոսում եմ եւ դա ճանապարհ է Աստծուն դեպի Աստված, ոչ, դա այդպես չի։ Երբ որ ես ցույց տամ, ինչպես խոսել է Աստծո հետ, ինչպես ճանաչել է Աստծուն, դուք դրան կհասնեք լռության մեջ։ While I'm talking, it's just the introduction. Սա ուղղակի ներածություն է։ The real thing, no need language, no need action. Իրականում չի պահանջվում ոչ խոսք, ոչ ինչ-որ գործողություն։ That's why we do not find the way or the method, anything to contact God. The method is not written in any scriptures of any religions, because it's not in human language that it will be transmitted. Եվ մենք չենք սովորի որևէ մեթոդոլոգիա, որևէ եղանակ, որովհետև դա ոչ միտեղ գրված չի։ I feel that doesn't matter how much I talk about God, it is not God himself. It doesn't matter how long you listen about God, you still do not know God directly. So I would like very much just to show you, and quietly and quickly, if you would like to, and then you can do that every day yourself at home. Եվ դա կապ չունի թե ես ինչքան եմ խոսում Աստծո մասին լսելով դուք Աստծուն չեք ճանաչի, դուք ինքներդ պետք է փորձեք դա գտնել, եւ այնուհետեւ դուք դա կարող եք անել ամեն օր։ And should you still have any unclear questions, you can ask me and I'm willing to answer. Եթե դուք որևէ անհասկանալի հարցեր կան, խնդրեմ տվեք այդ հարցերը եւ ես կպատասխանեմ ձեզ։ Thank you very much for your attentive, loving, listening quality. Ես շատ շնորհակալ եմ, որ այդպես ուշադիր եւ սիրով լսեցիք ինձ։ Այս հարցը գրված է ռուսերեն։
Можно ли с помощью метода Чинхай вылечить аденому простаты или значительную уменьшить ее опухоль? И вообще, каковы последствия метода Куаньин для разных опухолей? В Гималаях вы обучались лечению лекарствами, растениями. Сочтете ли вы их с медитацией? Сочетаете ли вы их с медитацией? Можете ли вы немного рассказать о тамошних растениях? Намного ли они отличаются, лекарственные растения Гималаев и Китая? Я предлагаю, чтобы вы... The question is about treatment of a disease. Do you know a way of treatment of tumors? And you have spent a lot of time in Himalayas, so you know there are many herbs which can treat very dangerous diseases. So do you connect in any way the herbal treatment with meditation, with your method of meditation, and is your method of meditation any good for treatment of tumors? Yes, it's good for everything. Եթե խոսքը վերաբերում է մեդիտացիայի մեթոդին, այն օգտակար է ամեն ինչի համար, ամեն տեսակի հիվանդության համար. Many people after the awakening of the God self within themselves have found their disease, cancer disappear. Շատ մարդիկ երբ փաստորեն արթնանում են Աստծո հետ հաղորդակցվելուց հետո հայտնաբերում են, որ իրենց հիվանդությունները կորում են, անհայտանում են. But I would not like to recommend that we come to meditation for disease. We should come to God and the thirst to know God, and everything else God will arrange. Բայց ես նման խորհուրդ չի տա, որ դուք զբաղվեք մեդիտացիայով, որ դուք փնտրեք Աստծուն միայն ձեր հիվանդությունից ապաքինվելու համար. Դուք պետք է գնաք Աստծո մոտ, որովհետև դուք ուզում եք գնալ դեպի Աստված։ Իսկ մնացածը արդեն դա փաստորեն երկրորդական է եւ ինքնըստինքի հանգստացվի։ Խնդրում եմ ասեք, դուք ինչ դավանանքի եք պատկանում քրիստոնեության դե բուդդայիզմի? Please tell us what is your religion, Buddhism or Christianism? I have only one religion, as our father's religion. Ես միայն մի հավատք եմ դավանում, դա մեր հոր Աստծո հավատքն է։ Religions, the name of religion are man-made. God is only one. Կրոնի անվանումը դա ընդամենը անվանում է եւ այլևս ոչինչ, Աստված միայն մեկն է։ You see, after Christ died, people form a religion after his name called Christian. After Buddha died, people form a religion after his name called Buddhism. Քրիստոսի մահվանից հետո մարդիկ ստեղծեցին կրոն եւ անվանեցին այն Քրիստոսի անվամբ, քրիստոնեություն։ Երբ Բուդդան մահացավ, մարդիկ իր հետնորդները ստեղծեցին կրոն եւ անվանեցին այն բուդդիզմ։ Actually, Christ and Buddha has come to proclaim only one God. Սակայն թե Բուդդան, թե Քրիստոսը եկել են մեզ քարոզելու մեկ Աստծո մասին։ Thank you. Շնորհակալ։
Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Թանկարժան ունկնդիրներ, մենք գնահատում ենք ձեր մեծարգո ներկայությունը։ Իմաստության խոսք հաղորդման այսօրվա դրվագին խնդրում ենք նորից միանալ մեզ վաղը դիտելու մեկ ոգուց դեպի մյուսը հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ դիտելու ուրիշ դրական եւ զվարճացնող ծրագրեր Supreme Master հեռուստատեսությամբ։ Անմիջապես ուշագրավ նորություններից հետո օրհնյալ լինեք դուք եւ ձեր հարազատները խաղաղությամբ եւ ներդաշնակությամբ։ Joyful viewers, we appreciate your gracious presence with us for today's episode of World of Wisdom. Please join us again tomorrow for the conclusion of From One Soul to Another. Please stay tuned for more entertaining and constructive programs coming up next on Supreme Master Television, right after noteworthy news. May you and your loved one be blessed with peace and harmony. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.